வணக்கம் நண்பர்களே, நம்ம ரெண்டாவது பார்ட் ஆஃப் மேக்னடிசம் அண்ட் மேட்டர் பார்க்குறோம். மேக்னடிசம் அண்ட் மேட்டர்ல மிக முக்கியமானது எர்த்தோட மேக்னடிசம். அந்த எர்த்தோட மேக்னடிசத்துல 3 பார்ட் இருக்கு, 3 பெராமீட்டர் இருக்கு. அந்த 3 பெராமீட்டரை எக்ஸ்பிளனேஷனோட அனிமேஷனோட இப்ப பார்க்க போறோம். Now let us go to the point. Magnetic declination, angle of dip, horizontal component of the earth magnetic field அப்படின்றது மிக மிக முக்கிய 3 பெராமீட்டர். எர்த்துடைய ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா, ஒரு பிளேன் வரைஞ்சோம்னா, நார்மல் பிளேன் வரைஞ்சோம்னா லாஞ்சிடியூட கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு பேரு ஜியோகிராபிக்கல் மீடியன்னு பேர். எர்த்துடைய சென்டர்ல ஒரு டைபோல் இருக்கிறத அசியூம் பண்ணி அந்த டைபோலுடைய நார்த் சவுத் போல கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் டிரா பண்ணனா அதுக்கு பேரு மேக்னெட்டிக் மீடியன் பேர். இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளுக்கு பேரு மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன் அப்படின்னு பேரு. ஒரு எர்த்துல ஒரு மேக்னெட்டை கட்டி தொங்க விட்டோம்னா அது டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன்ல அலைன் ஆகி நிற்கும். இந்த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன்ல அலைன் ஆகி நிற்கிறப்போ தி ஆங்கிள் மேட் பை த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பி with the horizontal direction in the magnetic meridian is called angle of dip. ரொம்ப தெளிவா சொன்னாக்க, ஒரு மேக்னெட்டை தொங்க விட்டாக்க நிக்கிறப்போ கொஞ்சம் சாஞ்சு நிக்குது. டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு அலைனாய் நிற்கக்கூடிய அந்த மேக்னெட் ஹாரிசான்டல் மேக்னெட்டிக் மெரிடியனோட மேக் பண்ணக்கூடிய ஆங்கிளுக்கு பேரு ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்னு பேரு. அப்ப டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட 2 காம்பனண்டா பிரிக்கலாம். ஹாரிசான்டலா இருக்கக்கூடிய காம்பனண்ட்டுக்கு பேரு ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் தி எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு பேரு. இன்னொரு காம்பனண்ட் இருக்கு, அதுக்கு பேரு வெர்டிகல் காம்பனண்ட் அப்படின்னு பேரு. இப்போ இந்த படத்துல காண்பிச்சிருக்கக்கூடிய எல்லோ லைனுக்கும் ரெட் லைனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப் அல்லது இன்க்ளினேஷன் என்ற பெயர். அதாவது ஜியோகிராபிக்கல் நார்த் சவுத்தை கனெக்ட் பண்ற லைனுக்கும் மேக்னெட்டிக்கல் நார்த் சவுத்தை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைனுக்கும் ஒரு பாயிண்ட்ல ஒரு சின்ன ஆங்கிள் வித்தியாசம் இருக்கு, அதுக்கு பேரு ஆங்கிள் டிப்னு பேரு. ஒரு மேக்னெட்டை டார்ஷனல் ஸ்ட்ரிங்னால கட்டி தொங்க விட்டானாக்க டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் அது குறிக்கும். இப்போ அதை காம்பனண்டா ரிசால்வ் பண்ணோம்னா ஹாரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிகல் காம்பனண்டா ரிசால்வ் ஆகும். இந்த ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட்டுக்கும் டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளுக்கு பேரு ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்னு பேரு. இப்போ அந்த ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட் பார்த்தோம்ல, அந்த காம்பனண்ட் BH சொல்றோம். அப்போ டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஹாரிசான்டல் காம்பனண்டாவும் வெர்டிகல் காம்பனண்டாவும் பிரியும்ன்றத இந்த ஈக்குவேஷன் சொல்லுது. இப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம்னாக்க, The Earth is a natural source of magnetism. The strength of the Earth's magnetic field varies from place to place on the surface of the Earth. The magnitude of the Earth's magnetic field strength is of the order 10⁻⁻⁵ Tesla. The actual cause of the Earth's magnetic field is not yet known. As of now, it is believed that the Earth's magnetic field is caused due to the convective motion of metallic fluids in the outer core of the Earth. Iron and nickel form the major components of the fluids in motion. The convective motion of these fluids gives rise to electrical currents, which in turn give rise to the Earth's magnetism. This is known as the dynamo effect. The Earth's magnetism can be realized by its magnetic field lines. The Earth's magnetic field lines are similar to the magnetic field lines of a magnetic dipole. Hence, we can assume a magnetic dipole to be placed at the center of the Earth. இப்போ அந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பத்தி பார்க்கலாம். மிக அழகான அனிமேஷன் பார்க்கலாம். Hi there. We will discuss angle of declination and angle of dip in this video. Angle of declination arises because the magnetic north pole is about 500 miles or 800 kilometers from the geographical north pole. So you can imagine this like a magnetic axis which is running across the Earth and crossing the geographical north-south axis.
The magnetic compass points in the direction of the magnetic north, whereas the maps are drawn with respect to the geographical north. So there is a discrepancy when one uses a compass to find direction on a map. And this discrepancy varies at different points on the map. Here, this red line represents the direction of the magnetic north, whereas the yellow line represents the geographical north, and the angle between these two lines is the angle of declination. You can see that the angle of declination is different at different points on the globe, and it is maximum at a point between the magnetic north and the geographic north. The angle of declination here can be as high as 180 degrees. This is the line of no declination. So along this line, the magnetic north and the geographic north are aligned, and the angle of declination is 0. This is east declination, and this is west declination. Declination is used to find the true bearing. So the declination is added to the compass reading to arrive at the true bearing. If it is a east declination, it is added, and if it is a west declination, the value of declination is subtracted to arrive at the true direction in which the user should move to reach his destination. The angle of dip gives us the direction of the Earth's magnetic field. The Earth is like a large magnet, and it has the magnetic field lines around it. So the angle of dip at this location gives us the direction of the Earth's magnetic field. So a dip meter is a vertically mounted compass, and when it is placed on various locations at Earth, it causes an angle with the vertical, and this angle is known as angle of dip. The angle of dip at the magnetic pole is 90 degrees, and it is 0 degrees at the equator. Here I have put some visuals to help you visualize the magnetic field lines around a magnet, and also the direction of the magnetic field on these magnetic field lines. A tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of the magnetic field. Similarly, when a dip meter is placed on the Earth, it directs itself towards the Earth's magnetic field. And this angle that it makes with the horizontal is called the angle of dip. DE is the Earth's magnetic field. DH and DV are the horizontal and vertical components of the Earth's magnetic field. The dip meter should be aligned with the magnetic meridian so that we get the correct values for the Earth's magnetic field. Here the magnetic meridian is in the plane of the paper, and the dip meter should also be placed in the plane of the paper so that we get the correct values. In this case, if it is placed at any point along this line, then it should be turned and aligned in this manner with the magnetic meridian to obtain the correct readings. Here the magnetic meridian is in plane of the paper, and the dip meter should be placed in plane of the paper. But if the dip meter is placed at an angle alpha with meridian, the vertical component is not affected because the direction of the vertical component does not change, but the horizontal component is now computed as BH cos alpha. This is useful in situations where the plane of the magnetic meridian is not known
and yet the values of the magnetic field have to be estimated. When a dip meter is placed on the surface of the earth, the magnetic needle points in the direction of the earth's magnetic field. BH is tangential to the surface of the earth and aligned with the magnetic meridian. DV is radial and pointing to the center of the earth. Angle of declination is used in navigation to find the correct direction, and angle of dip helps us in finding the direction of Earth's magnetic field. I hope you found it useful. To completely describe the magnetic field at any point on the surface of the Earth, we have to specify its three elements at that point, namely declination, D, angle of dip or inclination, I, and horizontal component of the Earth's magnetic field, HE. Let us study about these three elements in detail one by one. First, the declination. We all know that the Earth is spherical in shape. On this spherical surface, we can draw an infinite number of imaginary circles passing through the Earth's geographical north and south poles. All these circles have one common diameter, which is the line joining the geographical north and south poles, or the Earth's axis of rotation. These imaginary circles are called longitudes. Each of these circles, along with the Earth's axis of rotation, can be drawn in one plane. This plane is called the geographic meridian. The geographical meridian, when viewed from top, appears to be a straight line. Similarly, we can obtain the magnetic meridian by drawing a line from the magnetic north and south poles. This magnetic meridian also looks like a straight line when viewed from the top of the chosen point. At any given point, the geographical meridian and the magnetic meridian together look like two intersecting straight lines. The acute angle between these two straight lines is known as declination. It is denoted by the capital letter D. Declination changes from place to place on Earth. Declination is minimal at the equator and goes on increasing with latitude. The second element of the Earth's magnetic field is the angle of dip or inclination. A magnetic compass needle is provided with a pivot such that it can rotate freely about a vertical axis. The needle comes to rest when aligned with the magnetic meridian to indicate the magnetic north. If the needle were also provided with a pivot such that it can rotate freely about a horizontal axis, it would also rotate in the magnetic meridian plane. If the compass is placed in the northern hemisphere, its north end dips down from the horizontal position. If the compass is placed in the southern hemisphere, its south end dips down from the horizontal. The angle through which it dips with respect to the horizontal plane at that point is known as the angle of dip or the inclination, denoted by the capital letter I. In other words, inclination is the angle that the total magnetic field of the Earth, BE, makes with the horizontal surface of the Earth at a given point. The inclination is 0 at the equator and increases as the latitude increases. If this compass is placed atop the magnetic pole,
it will come to rest in the vertical position. We can measure the inclination at any given point using a magnetic needle with the horizontal axis and a spirit level. The study of these elements help us to find the total magnetic field of the Earth. BE. To find BE at any point on the Earth, we take the help of the third element, the horizontal component of the Earth's magnetic field, HE, at that point. BE and HE are vectors. Let us now construct the vector diagram using all the three elements. Locate point P on the globe at which you want to determine the Earth's total magnetic field, BE. Draw a circle passing through the point P and the geographic north and south poles. This is the geographic meridian circle. Draw another circle passing through the point P and the magnetic north and south poles. This is the magnetic meridian circle. Draw a plane which is tangential to the sphere at point P. Draw a tangent PA to the geographic meridian circle at point P. PA lies on the tangent plane and represents the geographic north-south direction. Draw a tangent PB to the magnetic meridian circle at point P. PB also lies on the tangent plane, but represents the magnetic north-south direction. Construct a parallelepiped passing through P, A, and B. Rotate the line PA in the tangent plane such that it touches the parallelepiped at B. This angle of rotation is the angle of declination D at the point P. The length of the line PB, to some scale, represents the magnitude of the horizontal component, HE, of the Earth's magnetic field at the point P. Rotate the line PB in the vertical plane such that it touches the parallelepiped at C. This angle of rotation is the angle of dip, I, at the point P. The line PC represents the magnitude and direction of the total magnetic field, BE, at the point P. Drawing this three-dimensional diagram is a cumbersome process. Instead, we can draw a two-dimensional view of the essential elements to determine the Earth's total magnetic field. Take only the plane represented by PBCD in the three-dimensional view and draw a two-dimensional view of triangle PBC. Draw a horizontal line PB with the arrowhead at B. The length of this line, to some scale, represents the magnitude of HE. Draw a line PC making an angle I with PB. Draw a line BC is perpendicular to the line PB with an arrowhead at C. Line BC represents the vertical component VE of the Earth's magnetic field. On the line PC, put an arrowhead at C. Line PC represents the total magnetic field BE of the Earth at the point P. We can now write the trigonometric relationships for the sides and the angle in the right-angled triangle. Sin I is equal to BC divided by PC, which is equal to VE divided by BE, or VE is equal to BE sin I. Cos I
is equal to PB divided by PC is equal to HE divided by BE or HE is equal to BE cos I. Tan I is equal to BC divided by PB is equal to VE divided by HE or VE is equal to HE tan I.